Mga partner, simplemente dal Kongresista Celso Lobregat con el objeto del Power Forum, un programa que ta intensyon na busca solusyon con el largo problema de blackout na syudad. Lo mismo como ta se acorda mucho el alcalde Ben Climaco con el mga organizers del mencionado actividad para asegurar con el encontrada del solusyon na largo hora de brownout na syudad. Por causa que ta trabajaya también el mga administrasyon or el su administrasyon para resolver con este particular problema. Report del Pueblo. Attend this activity with the leadership of Congressman Celso Lobregat to be a working gathering and a joint effort to find a solution. How we will fast-track the processes and harmonize our plan is indeed a challenge. According to a study done by the International Energy Consultants, the Philippines has the most expensive residential retail electricity tariffs in Asia. For the industrial electricity, we are the second most expensive in Asia after Singapore and the third most expensive in the world. This situation highlights the importance of addressing optimal energy pricing. A closely related issue that will have an impact on pricing is the implementation of the Energy Power Industry Reform Act, or the EPIRA, and was put in place to privatize government power assets, paving the way for the competition and letting the market forces dictate the price of energy in the country. Report del Pueblo. Mga partners, partner gay, aumento mga diskurso del diaton mga oficiales presente nantes. Sabi tu, el cosa lang di mi observasyon ala partner. El que naman kwento la que tayo da busca solusyon con el problema de brownout na Zamboanga. Yes. El Secretary of Department of Energy. 2 años ya el que pasa aquí na Zamboanga, ya visitale partner. Alright. Ya dale también el solusyon so estion aquel tiempo donde beneliki partner. Okay. Del 2 años ya el que pasa. Are bira la también le ole. Tadali también el so estion y cuantos mga rekomendasyon. Al di mio que te pregunta era partner. ¿Por qué el cosa que reporta por qué el cosa le sugiere del más antes cuando ya beneliki? No hay kuna que puede hacer, arata continuo naman siyempre el brownout, arata kaya también ele uli. The same lang siyempre kang suggestion. El que ni atende del otro 2 años siya pasa, amo lang siyempre mga gente el que ni atende. Nako, partner. El que ni dale solusyon, suwestyon, amo lang tamigat siyempre, ele lang tamigat siyempre el sekretaryo. Quiere decir dol history lang sa tabireten ole, partner. Sí, 2 años yakel. El cosa en cuento, partner, igualan tamigat contra el 2 años el que pasa. Era, que la pregunta también era, partner, no? Cosa el official assessment di suyo, porque el mga rekomendasyon di suyo, 2 años el que ha pasado. Yes. Hasta ahora, tas continuo naman siyempre el problema de brownout diaton, partner. Cosa pasa con aquel, di ba? Right. Pero sin embargo, mga bisinos, mga televiewers, and mga radio listeners diaton, alba si Kong Celso, importante tan ayudahan todo, y importante también el mga power producers, ta procura ayuda con el problema diaton resolve. Igual con el mga quien atende allá, talla el Mapala, el SRPI, WMPC, mga quien tayo da pwede bende kuryente con el Zamboanga, asi sila Alright. available. Man ayudahan todo. Pakakal mga suggestion, partner, 2 years ago, no ay kal pwede ase pasa na feasibility study. Donde ya pwede ka kunakal ase pasa, pero hindi man efektibo. I don't know, siya pruba ba sila kung naklase pa sa partner. Takil aumento diskurso del honorable kongresista Celso Lobregat. Report del Pueblo. Help. And they're only helping as of now. Zamboanga. I do not want to say it loud because as the secretary said, it is only being done for Zamboanga. They are actually telling us, showing us the way. Hey, Samselco, sense of urgency. You have 2 types of contracts. Non-binding and binding. Non-binding is those that are fully contracted but have excesses during certain times of the day. Then, that is why Samselco has to nominate on an hourly basis. Get whatever you can get. That is what Secretary said. Kung may sobra,
kunin nyo. Immediate Mga report partners, del Pueblo. Ara, sabi sa entero mundo, kaya na itong programa Ara, via Ustream. Todo el mga kooperatiba que tiene también access na internet, posible quiere saber, cosa ba forum na Sambuanga? Tiene daw sekreto sila forum niya sila patil sekretary. Ano pwede kita siya agarra partner, taki kita na trabaho diaton, right. informa kita ko sa el kaya pasa. Ano pwede kita sa eskonde? Na hinanakal ka na sikreto. Hindi na, Sambuanga. Sabi sila kay takil sekretary ta ayuda ka naton. Ara, cosa tamen, el yapla niya, el diaton gobyerno, partner, tiene kita ILP. Yes. Na yun lang pa naman si man take off, pero tiene también cosa tas el gobyerno lokal. Cosa el reaksyon del diaton alcalde con este power forum que conducía kina diaton ciudad, el problema del power supply. Report del Pueblo. Situation that we are in an emergency situation, there is no choice for us but to contract. And that has been the message earlier, to really contract. Now that you have shown to us the possibility of contracting, let us just be open to the reality that yes, we are available to contract, but at a higher cost. And that is how we, as the citizens of Zamboanga, together with our congressman, realize that there is an option, but at a higher cost at this possible time. And granted that the ERC application takes around 3 to 6 months, but it has gone through a process already of initial approval by the ERC, then it just follows that the application process must proceed for the sake of what is due, and that is also what needs to be done, but we can contract. So, tiyan kita, solution, pero at a higher cost already. And that is the reality that we're facing, because the forecast in the horizon, as what Ma'am Ice has said, is kind of grim. Even if we truly depend on PISAM and the hydro, we cannot assure ourselves that we will have constant electricity because of the hydro. So this is the option that we are available with 90 to 94 megawatts. Even the Report del Mga Pueblo. partner, ito el diskurso de la partner, di Ay, ba? bonito. Habla- Cosa habla Sikong? Habla el congresista na esta el solución del problema de Anton de brownout na Zamboanga. Okay. Pwede kita nomina, compra kuryente on an hourly basis. El precio de este igualan como cosa también sila tabende na otro, igualan también kita cosa que debe pagar. Habla también si Mayor Beng, de verasan, let's live with this reality kay debe kontrata kita kuryente para tiene kita additional kuryente. Pero el problema, caros eh. Nauna nila partner. Pero ano ba ito kita kiri? Kuryente, tiene, pero caro un poco. O no hay kuryente, blackout. Amo tamen. Ito baka Na pero si kuryente ang lang siya. solusyon tamen partner hindi permanente, kabar baka bing karo gad tamen partner, good lang for this year or next year, hindi man prolong. Baka Siyempre. prolong the agon. Si Mayor Ben, concern nila también nakal con el presyo. Kay baka caro. Okay. Habla man también si Kong Celso, hindi si caro. Kaya. Kay el cosa sila ta kontrata vende na otro, si tiene sila sobra, vende sila kanaton, approved by ERC, igual lang el presyo. Hindi si caro, pero at least tiene kita kuryente. Hindi caro ba siya, pero at least kumpre lang kita kay naman kita choice, masking caro, kumpre lang. Habla talaga gritos del mga de Zamboanga. Nako, kuando ba se necesita kami immediate solution? Ano mayaman purpiyahan? Hindi mo kalpurpiyahan partner. Ang sino ba? Kung sa gali. Rason lang kaltadali pati observation.